Madame, Monsieur, bonsoir. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue dans votre 20h bilingue. Good evening, Innocent Azer. Bonsoir, Christine Babanda. Good evening to you as well. Viewers, thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. Bilingue newscast on Équinoxe television. In our major stories, Cameroon's main opposition political leader, Professor Maurice Kamto, of the CRM political party, fumes at the manner in which the President Paul Biya's government is managing the oligarch Bankolo natural catastrophe that killed at least 30 people. According to him, the available tools to upgrade the prevention and management of natural disasters or catastrophes in the Republic of Cameroon are being misused. Over 100 employees of a woods exploitation and transformation industry in Esazok, in the Mefona Farmer Division of the Central region of the country, have rendered the company barren through a staged strike action. These unpaid salaries account for this, and you will be getting the grievances of the striking workers in this edition of the news. As they say, no money, no work. Au sommaire de ce journal, le professeur Maurice Kamto s'attaque une énième fois à la malgouvernance au Cameroun. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun dénonce sans phare l'incapacité du gouvernement à gérer la polycrisie qui frappe actuellement le Cameroun. L'information est à suivre dans ce journal. Et puis en sport, alors que les éléphants de la Côte d'Ivoire ont rencontré aujourd'hui les lions de l'Atlas du Maroc, nous vous amenons à la découverte du stade olympique Alassane Ouattara d'Épimbe, déjà paré pour la CAN. Voilà pour les titres. Dans l'actualité nationale de ce samedi soir, l'axe reliant les quartiers Mvokbi et Équinoxe, rongé par l'érosion, est devenu impraticable. Un véritable supplice pour les habitués et les automobilistes de ce tronçon de la ville de Yaoundé. Plus de précisions avec Joël Essingé et Ben Christy Moudio. Sur cette axe qui relie les quartiers Équinoxe et Mvokbi dans l'arrondissement de Yaoundé 4, la route s'en va par morceaux. Les gouffres qui se sont créés des deux côtés de ce tronçon s'agrandissent au fil de l'érosion. Selon les riverains, de nombreux accidents sont déjà survenus ici. Ça, c'est un danger permanent. Des voitures sont tombées là plusieurs fois, à plusieurs reprises. Comme par les portées, des gens ont déjà perdu leur vie ici. Là. Ils ne savent pas ce qu'ils comptent faire de ça. Ils ne savent pas s'ils voient ou ils ne voient pas. Ou ils sont au courant ou ils ne sont pas au courant. C'est dans la peur au ventre que les automobilistes et les piétons empruntent cette route. La route là va se couper, on dit qu'on paie les impôts, on paie quoi? Moi je ne comprends pas. Il faut arranger la route là. Bientôt ça va se couper en deux. À tout moment ça peut causer un incident, ce qui n'est pas rassurant. Il faudrait que la mairie essaie de voir comment ils peuvent améliorer les conditions de la route. Même si tu passes à pied, tu es en danger. C'est une route nationale et on ne sait pas comment faire pour que l'État nous arrange ça. Alors que le mauvais état de ce tronçon empire au fil du temps, certains autochtones y vont de leurs analyses. Je suis autochtone de Kounou. Il y a un problème ici là que ce n'est pas un problème simple, c'est un problème de la nuit. Donc il faut deux personnes, deux yeux pour arranger ça. Ça dérange tout le monde ici. Et il y a les agressions ici là. Les lampes là s'éteignent. Cette route est laissée dans ce mauvais état alors qu'elle dessert notamment la morgue de l'hôpital militaire de Yaoundé, le palais de justice d'Équinoxe et permet, dans le sens inverse, de rallier le centre-ville de Yaoundé. Des effondrements meurtriers aux revendications des enseignants, en passant par l'interdiction du meeting du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Bolova, dans la région du sud du pays. Le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, critique la gestion de ces dossiers par le gouvernement. C'était au cours d'une conférence de presse tenue dans la ville de Yaoundé. Sa réaction dans ce reportage d'Élisée Pogba et Ben Christy Moudio une fois de plus. Durant près de 2 heures de temps, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC s'est prononcé sur les sujets majeurs de l'actualité. Au rond de ce qui provoque la colère de Maurice Kamto, la gestion des revendications des enseignants. J'ai mal, pourquoi? Parce que devant une telle revendication, on réagit comme toujours.
par la répression. Je ne peux pas vous dire combien de cas d'enseignants ont été portés à ma connaissance qui ont fait l'objet d'affectation disciplinaire depuis qu'ils formulent des revendications. Une approche critique qui encadre également la position du MRC sur l'éboulement survenu en Bankolo à Yaoundé le 8 octobre dernier. Lorsqu'il y a un événement d'une telle ampleur, le premier réflexe c'est de tenir une réunion de crise interministérielle. Cette réunion doit pouvoir répartir les tâches. Qui fait quoi? Nous devons faire preuve d'humanité et de compassion. Ce que je vois là n'est pas digne de notre pays. Au cours de cette sortie, Maurice Kamto a également marqué un ton d'arrêt sur les décorations remises aux membres des task force de la Cannes Total Énergie 2021 et du Covid-19. Qu'est-ce qui a bien pu justifier cette décoration maintenant? Tout militer pour que cette décoration n'ait jamais lieu. Vous ne pouvez pas être dans une situation où des gens ont été clairement poursuivis, pointés du doigt pour leur mauvaise gestion. Il est décoré. Une revue de l'actualité qui s'est par ailleurs attardée sur les récents événements qui ont marqué la vie de cette formation politique de l'opposition, notamment les déclarations de certains militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais ce qui frappe et ce qui choque, c'est qu'à aucun moment dans ce communiqué, le porte-parole du gouvernement n'a condamné deux communicants officiels du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, qui ont appelé au coup d'État si le candidat du MRC sortait vainqueur de l'élection présidentielle de 2025 ou même de 2025. L'actualité, c'est aussi la vie chère au Cameroun. Les prix des œufs s'envolent et passent du simple au double. Comment comprendre cette augmentation qui frappe de plein fouet de nombreux ménages dans la capitale économique? Théophile Tchouke et Donald Briskangan. Dans cette échoppe de 22 à Bépanda à Douala, ce n'est pas l'affluence des grands jours. Le produit est rare et coûte cher. Au fur et à mesure que le temps passe, les prix augmentent. Les clients se plaignent, d'autres clients fument. L'augmentation des prix se situe en moyenne à 800 francs CFA par catégorie 2. L'alvéole des gros est passé de 2000 à 2800 francs CFA, les moyennes de 1600 à 2500 francs et de 1500 à 2400 pour les petits. C'est la conséquence des mauvaises récoltes de maïs dues à la rareté des pluies et aux chenilles légionnaires dans le Grand Nord. La production n'a pas été suffisante et c'est pour cela que très rapidement nous ressentons l'impact de la sous-production de maïs en ce moment, au mois d'octobre. À l'occasion de la journée mondiale de l'œuf, l'interprofession avicole du Cameroun souligne la nécessité d'investir dans la production avicole et notamment des œufs. Le secret est dans la formation des jeunes dès le bas âge. Former à la base tous ceux qui travaillent dans les fermes, que ce soit avicoles, porcines, dans toute ferme, c'est très important que tous ceux qui travaillent à la ferme qu'ils soient bien formés à faire le travail à la base pour que les décideurs prennent les bonnes décisions. Nous avons remarqué que les volaillers en général n'ont aucune formation. Au Cameroun, malheureusement, ils n'ont aucune formation. Et ce déficit de formation impacte énormément sur la productivité dans nos fermes avicoles. Le Cameroun rentre dans la célébration de la journée mondiale de l'œuf. La 27e édition a mobilisé les membres de l'interprofession avicole du Cameroun. L'IPAVIC, l'organisation fédératrice des acteurs du secteur avicole, a rappelé aux populations à Douala l'importance des œufs dans l'alimentation humaine avec ses différents apports en protéines et autres vitamines. En sport, Côte d'Ivoire, malgré la polémique autour des inondations du 12 septembre dernier, le stade Alassane Ouattara d'Épimbe est déjà prêt pour accueillir la CAN Côte d'Ivoire 2023. Immersion dans cette infrastructure sportive, c'est avec nos envoyés spéciaux Aïk Cyril et Raphaël Dipanda. À ce qu'il paraît, l'inondation de la pelouse du stade d'Épimbe le 12 septembre dernier, ayant entraîné l'arrêt du match amical Côte d'Ivoire-Mali, n'est plus qu'un lointain et triste souvenir. Le stade a fait sa toilette, il sera à nouveau opérationnel dans les prochains jours. Bâti sur une superficie de 20 hectares, avec une possibilité d'extension via la création d'un village olympique sur près de 287 hectares, le stade olympique Alassane Ouattara d'Épimbe a une capacité de 60 000 places entièrement couvertes. On peut y pratiquer du football, du rugby et de l'athlétisme. Après l'inauguration
le 3 octobre 2020. Le stade a dû être fermé en novembre 2021 pour cause de travaux de réfection de la pelouse qui présentaient des risques de blessures pour les joueurs. Situé dans la banlieue nord d'Abidjan, le stade de Bimpe, qui accueillera les rencontres du groupe A, Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale et Guinée-Bissau, dispose de 4 grandes entrées et d'un parking pouvant accueillir jusqu'à 10 000 véhicules. Coût total des travaux, 63 milliards de francs CFA. Stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. L'infrastructure inaugurée le 3 octobre 2020 se distingue par sa technologie. Bâti sur une superficie de près de 20 hectares tout au moins pour ce qui est du stade principal, le stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe accueillera les cérémonies d'ouverture le 13 janvier et de clôture le 11 février de la CAN 2023. Stade olympique Alassane Ouattara à Ebimpe, Raphaël Dipanda, Aïk Cyril, l'envoyé spécial, Équinoxe Télévision. À retenir donc, le stade Alassane Ouattara d'Ebimbe accueillera pour janvier prochain les cérémonies d'ouverture et de fermeture de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Merci Aïk Cyril pour toutes ces précisions. Toujours en sport, chemin de CAN, nouveau numéro, revisite les 2 titres de champion des éléphants de la Côte d'Ivoire, pays hôte de la 34e édition de la CAN. Côte d'Ivoire, 2 fois vainqueur de cette compétition, c'est avec Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Ce programme vous est offert par Hazel. Live the moment. Vainqueur de la CAN à 2 reprises, la Côte d'Ivoire s'impose chaque fois devant le même adversaire, le Ghana, et toujours au tir au but. Tout commence à la CAN 1992 au Sénégal. Dans une poule à 3, avec l'Algérie et le Congo, la Côte d'Ivoire assure l'essentiel, 3-0 contre l'Algérie. Abdoulaye Traoré ouvre le score à la 14e minute. Youssouf Fofana inscrit le 2e but à la 25e minute. Joël Tseyi enfonce le clou à la 89e. Le deuxième match contre le Congo, 0 but partout, est une formalité, les éléphants ayant déjà validé leur qualification pour le second tour. Mais à partir des quarts de finale, plus rien ne sera facile. La Zambie résiste jusqu'aux prolongations avant de s'incliner sur un but de Donald Olivier Sié à la 94e minute. Face au Cameroun aux demi-finales, la Côte d'Ivoire ne réussit à trouver le chemin des filets ni pendant les 90 minutes, ni pendant les prolongations. C'est finalement au tir au but que les éléphants s'imposent 3 tirs contre 1. La finale de la CAN 1992 met aux prises la Côte d'Ivoire avec le Ghana. Là encore, c'est une affaire de tir au but. Après 11 tirs de chaque côté, c'est l'égalité. 10 tirs réussis, un seul manqué, il faut recommencer. Anthony Bafoué, qui avait réussi son premier tir, se présente à nouveau devant Alain Guamene, le gardien de but ivoirien. Il tire et rate. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique pour la première fois. Abdou Diouf, le président de la République sénégalaise, remet le trophée au capitaine des éléphants. Un trophée que la Côte d'Ivoire va à nouveau brandir en 2015 à la faveur de la 30e édition de la CAN dont l'organisation est confiée à la Guinée équatoriale. Démarrage au petit trot pour la Côte d'Ivoire tenue en échec 1 but partout par la Guinée à la première journée des rencontres du groupe D. La deuxième rencontre se solde également par un score de parité, 1 but partout contre le Mali. La Côte d'Ivoire ne lance véritablement sa CAN qu'après la victoire 1-0 devant le Cameroun à la 3e journée. Au quart de finale, Wilfried Bony par 2 fois, 26e et 68e minute, et Gervinho, 90e minute, permettent à la Côte d'Ivoire de se débarrasser de l'Algérie 3 buts à 1. 3 buts à 1, c'est sur ce score également que la Côte d'Ivoire écarte la République démocratique du Congo aux demi-finales. Yaya Touré ouvre le score à la 20e minute. Dieu merci Mbokani remet les pendules à l'heure à la 24e minute. Gervinho redonne l'avantage à la Côte d'Ivoire à la 41e minute avant que Wilfried Canon ne clôt les débats à la 68e minute.
Comme pratiquement à son habitude, chaque fois qu'elle rencontre le Ghana, c'est au tir au but que la Côte d'Ivoire va se tirer d'affaire. Le 8 février 2015, à Estadio de Bata, les joueurs de champ ayant tous tiré, il faut s'en remettre au gardien de but. Razak, le portier ghanéen, rate son tir. Kopa Bari, le gardien ivoirien, a le ballon du trophée au bout de la godasse. Au total, 9 tirs contre 8, devant le même adversaire et dans les mêmes circonstances, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique pour la deuxième fois. Ce programme vous a été présenté par Hazel. Live the moment. Eh bien, c'est la fin de la première partie de votre journal. La seconde partie, en langue anglaise, c'est avec vous, Innocent Azer. Once more, good evening. Thank you, Chrissy Babanda. Bonsoir for the plus. Good evening once more to you as well. Viewers, thanks for staying with us for the second segment of this newscast. The divisional officer of the full subdivision in the Mefu and Afamba division of the central region of the country has suspended activities of a wood exploitation and transformation industry in Esozak. This is because the hierarchy of the said company refused to apply resolutions taken at the crisis meeting, notably to pay salaries owed to striking employees. Smanjukan Gebo tells us more. There were over 540 workers of a company that deals in the transformation and exportation of wood, Hongya Wood Industry, who were on a peaceful strike against the hierarchy at Esazok in the Mefu and Afamba division of the Central region. The angry workers blocked the main entrance into the industry. The striking workers have their worries. We are not happy with the new salary rate imposed by Smith, which says the least salary earner will have 60,000 francs CFA. I displaced myself to go in search of my daily bread, but today I'm ashamed to call my mother that I don't have anything. Amongst Janet were also social benefits which haven't been respected. They reduced our money drastically with 24,000 francs CFA. What can one do with the money? Kids need to go to school. We have some workers who were removed from the National Social Insurance Fund benefit list without any formal explanation. Late payment of salaries. We shall be paid from the 3rd right up to the 5th, but that is not respected. Faced with the workers' situation, who had already dropped a letter to announce the strike action, a meeting was held with the Inspectorate of Labor, but unfortunately, none of the resolutions has been applied. After a crisis meeting held in the presence of the divisional officer of Mfu within the premises of the industry, it was agreed that work will stop while waiting for the 5 conditions imposed on the hierarchy Hongya Wood Industry to be accepted. The national president of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party, Professor Maurice Kamto, has asked the government of Cameroon to use the tools at its disposal to upgrade the prevention and management of natural disasters in the Republic of Cameroon. He was speaking to what he describes as a very poor management of the Oligambankolo disaster. We have more with Babla Jonathan. Maurice Kamto lambasted the Cameroon government over what he qualifies as poor management of the Mbankolo disaster that killed tens of persons in Yaoundé. How can you just offer mattresses and blankets to people who first of all need shelters? Throughout our inquiry, we realized that some of those people were based at the CPDM house in Konkana. That's good. But with more investigation, we realized that only 10 mattresses and blankets were given to more than 10 families, not individuals, but families, which is ridiculous. The national president of the Cameroon Renaissance Movement, CRM political party, is concerned about the fact that, according to him, the government is not using the tools it has appropriately. He cites the Department of Civil Protection in the Ministry of Territorial Administration and its billions of francs CFA budget. The budget of that department is 7.3 billion
CFA francs. For 2023, in the budget of that ministry, which is around 40 billions for this year. So the way the government handled it is, when you look at it, it is just like we lack means and we didn't know exactly how to tackle the situation. He goes further to highlight government's failure to ensure the implementation of laws forbidding human occupation of risk zones to prevent casualties and mitigate destruction when such incidents occur. To Professor Kamto, such situations are best managed by, first of all, calling for an immediate crisis meeting bringing together all arms of government concerned for concerted efforts that will yield better results that meet the needs of the affected population. Efforts are being made to ensure a smooth 2023 as during an evaluation meeting in the nation's political capital, Yaoundé, the president of the National Arts Organizing Commission, who also doubles as the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, told the Commission members that last year's participation was satisfactory and urged them to continue in that light to even make this edition better. Well, more better. We have details with Immaculate Fogwe. The National Arts Commission expresses satisfaction with the outcome of the 2023 Arch. Evaluating the previous Arch, pilgrims say administrative, technical, financial and security measures contributed in ensuring a successful 2023 Arch. I can confirm that Hajj 2023 was organized under very good conditions. I received a lot of letters from the Muslim community telling me to thank President Paul Biya for what he has been doing and for all the support he has given to the commission and to the pilgrims. And all those who sent the messages told me to tell the head of state that they keep him in their prayers and that they are praying every day for more peace, more stability in Cameroon. Chairing the 34th edition, the president of the commission says the head of state is still determined to lighten the burden on pilgrims as he will continue to subsidize travel costs for pilgrims by offering some of 1 billion francs CFA. So as for 2024, we have to start right now because the challenges are more than what we did in 2023. And the reports coming from Saudi Arabia, I think that we can be proud of what we have done because Cameroon is rated as one of the few African countries respecting the calendar, that all the pilgrims go on time and come back on time. That's after 24 days. We have had no cases of pilgrims abandoned out of Cameroon. Hajj is a pillar of Islam required for all Muslims once in a lifetime. Muslims believe the physical demanding journey offers them a chance to clean past sins and start anew before God. The funeral ceremony of late Cyprian Awodo Mbaya is ongoing here in the nation's economic capital city, Douala. The former member of parliament for Kambe, Dongamantung division of the Northwest region, died on the 3rd of June 2023 in Dallas, Texas, in the United States of America. Pabla Jonathan has more. Late Honorable Dr. Ta Fomi Yinke Awudu Mbaya Cyprian, former member of Cameroon's lower house of parliament from the Ndongamantum division, northwest region of Cameroon, is celebrated in the country's economic capital, Douala. His official funeral is taking place in the city of Douala because of the unstable socio-political and security situation in the northwest and southwest regions of the country. Administrative, traditional, religious authorities, other dignitaries, relatives and friends have converged here to celebrate he who is described as a great man, leaving behind a great legacy. This guy was spiritual, he was kind, he was good, he was loving, he crusaded peace all the time. This man has taught us these take-home messages that we can copy from King Solomon,
that a good name is better than the richest perfume you can spray on it. Honorable Audu was a humble servant. He gave a lesson of be free, to be humble. I think of Mr. Audu positively as a very good man. I keep the good memory of him. We are attending the same church, and I can tell you it's an example because seeing people living from nothing to become something. A wake-keeping ceremony is ongoing ahead of his burial. Jesus. Oh, thank you. And speaking at the funeral ceremony, the representative of the Wimbum community, Tamgwa Marcel, highlighted the words of Honorable Cyprien Awudu Baya. Take a listen to him in the following excerpt. In every palace of Mumland, you have built schools, you have built bridges, you electrified villages and chased out darkness. You valued your people more than anything. No wonder you could not move on their blood to seek another mandate into parliament. You left power. You did not wait for power to leave you. You were a rare species, born of agrarian parents to an agrarian community, but you possess innate business abilities. The handwriting is clear for all to see, my fine businessman and contractor. You were always with your people and did all to support them. You were great in big things as well as in small things. The War Cultural and Development Association will never forget you. The Wimbum Cultural and Development Association will never forget you. The people of Dunga Mantu mourn you. The Northwest is in tears, for a political heavyweight is gone. Cameroon at large knows that a true son of the soil is no more. The promoter of bilingualism has gone to be with the Lord. The climate change crusader has gone back to his maker. The one who enjoyed the confidence of his people for 23 uninterrupted years is no more. The man who brought radio waves and disenclaved Donga Mantum has refused to rise even to the sounds of radio jingles. One of the greatest towns for me of the Wimbum land has crossed to the other side of the river. The Pan-Africanist is no more. Town for me and to Cyprien Awudu Baya has developed eagle's wings and flown away. The development pace setter has fallen. There is sunset at sunrise in Jap and Mumland. And now in sports, the inaugural match of the AFCON 2024 will be between host nation Ivory Coast and Guinea-Bissau on the 13th of January 2024. And all Group A matches will be played in Yamoussoukro, that is the capital of Ivory Coast. Our special envoy, Smajikan Gabriel, has a portrait of Yamoussoukro in this report. The heart of the political capital of Ivory Coast, Yamoussoukro, situated about 235 kilometers in the northwest of Abidjan, are live crocodiles found not too far from the presidential palace. Also known as the Nile crocodiles, these crocodiles are in an artificial lake created around the presidential palace. It is one of the touristic attractions in Yamoussoukro that everyone passing is attracted to stop. Apart from the crocodiles, another touristic site is the Basilica of Yamoussoukro, which was constructed on a surface area of about 130 hectares. The Our Lady of Peace Basilica of Yamoussoukro is one of the souvenirs left behind by the former president of Ivory Coast, Félix Houphouët-Boigny. From its appearance, one will think of the St. Peter and Paul Basilica of Rome in Italy.
More than $120,000 was used to put up the beautiful edifice, which is used for pilgrimage and prayers. The basilica was inaugurated in 1986 by the late Pope of the Roman Catholic Church, St. John Paul II. Whether from inside or outside the basilica in Yamoussoukro, the structure is an imposing one. The basilica can take up to 18,000 people, and it is amongst the biggest Catholic churches in the world with a height of 158 meters. And a delegation of Cameroon that was present for the draw ceremony of the Africa Cup of Nations says the training pitch reserved for the indomitable Lions needs more work on it. The declaration was made during an inspection visit at the Yamoussoukro Stadium training pitch and accommodation facilities to host the Lions at next AFCON 2023. Smart Jukan Gabriel once more. After the draw ceremony that placed Cameroon in Group C of the African Nations Cup, Cameroon's representatives at the event went visiting the different areas that the Lions will use during their stay in Yamoussoukro. Our visit here is to see if the pitch is okay for us to use. After the main pitch, we shall go visiting the hotel and the training pitch that the Lions will be using during their stay in Ivory Coast. The pitch of the Training Institute of Houphouët-Boigny, reserved for the Lions for their training while in Ivory Coast, presented some challenges, particularly at the level of the grass, but local organizing committee has promised to work on it. We have some worries about the quality of the pitch, which looks hard and sandy, but they have assured us that everything will be done for it to be set when the time comes. We have already told them that this pitch might not be validated and the committee is to be held accountable. About the lodging of teams in Group C, 2 teams each will be lodged in a hotel. Cameroon and Senegal will share the President's Hotel. The main stadium that will host matches of Group C at Yamoussoukro is the Charles Konan Banning Stadium, and 2 months to the AFCON, last-minute touches are being done. The stadium has 20,000 seater capacity with a conference center, a training pitch, 2 dressing rooms, 5 first aid rooms, and a press tribune that can accommodate 200 journalists. It cost Ivorian government 47 billion francs CFA. All the tribunes at the Charles Konan Banning Stadium are covered, and it was homologated by CAF to host matches on May 9, 2022. And that's where we end this 8 p.m. bilingual newscast on Équinoxe television. Thanks so much for watching. Do have a splendid weekend. Continue enjoying, of course, your weekend. Tomorrow is another day, God willing. Christine Babanda, bonsoir. Do have a beautiful night, Innocent Azer. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre sur Équinoxe Télévision. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.